Okay, students. Now let's move on to the next topic that is called general rules for wiring. This question is very, very important for your VTU examination. The first point is the first point is uh, okay. The conductor used is to be of such a size that it may carry load current safely. Okay, the whatever we use the conductor for electrical wiring that should carry the load current safely. It should not damage our circuit. So the conductor size now properly choose ಮಾಡಬೇಕು. Second one, the conductor installed to be safe in all respects. Okay. Third one, every sub-circuit is to be connected to a distribution fuse board. Of course, every line or phase is to be protected by a fuse of suitable rating as per requirement. Of course, we are connected each and every phase wire through a fuse. Okay. A switchboard is to be installed so that its bottom lies 1.25 meters above the floor. Means it's very important from floor level. From the floor level, I am going to place the switchboard. That is the length between floor level to the switchboard place. It's nothing but 1.25 meter. Okay, it may vary according to a problem, but here the point is 1.25 meter between the floor ಅಂದ್ರೆ ನೆಲದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1.25 ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ all plugs and socket outlets are to be 3-pin type, the appropriate pin of socket being connected permanently to the earthing system. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 3 ಪಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ 5 ಪಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 2 ಪಿನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 3 ಪಿನ್ ಸಾಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 ಪಿನ್ ಆಗಲಿ 3 ಪಿನ್ ಆಗಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸಾಕೆಟ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Next one, adequate number of socket outlets are to be provided at suitable places in all rooms, so as to avoid use of long length of flexible cords. Means ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಫ್ಯಾನ್, ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೆಟಲ್, mosquito avoider, so many things are there. Good night. Okay, only 3-pin 5 ampere socket outlets are to be used in all light and fan sub circuit, and only 3-pin 15 ampere outlets are used in all power circuit. I think all of you know what is the difference between power circuit and lighting circuit. For both lighting and power circuit, we need to use 3-pin sockets, but the current rating is going to different. For lighting circuit, 5 ampere socket. For power circuit, 15 ampere socket. All socket outlets are to be controlled by individual switches, which are to be located immediately adjacent to it. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಿಚಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕೆಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಸಾಕೆಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಎ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬೆರಳಿಟ್ರೆ, ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, no socket outlet is to be provided in a bathroom at height less than 1.3.0 meters. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ನಾವು 1.25 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಬಾತ್ರೂಮ್
1.3 meters ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಕೈಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಲ್ incandescent lamps unless otherwise required are to be hung at the height of 2.5 meter above the floor level. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡಿಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ 2.5 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್, ಆಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಹಂಗ್ 2.75 ಮೀಟರ್ ಅಬೋವ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಓಕೆ, 2.5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇ ಬಿ ವೈರ್ಡ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. Each sub-circuit is to be restricted to be 800 watts, maximum number of points within 10 numbers. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ 800 ವ್ಯಾಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 10. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಪವರ್ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು 3000 ವ್ಯಾಟ್. In no case more than 2 socket outlets are to be in power sub circuit. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ 3000 ವ್ಯಾಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್. No fuse or switch is to be provided in earthing conductor. In any building, light and fan wiring and power wiring are to be kept separate. Of course, power circuit ಮತ್ತು lighting circuit separate wiring ನ provide ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In 3-phase 4-wire installation, the load is to be distributed equally in all the phases. Of course, no additional load is to be connected to an existing installation unless it has been that the installation can safely carry the additional load and earthing arrangement are adequate. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋಡ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೈರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ವೈರ್, ಫ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ. ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ insulated material and fitted protected with protective shield. Earth continuity conductor is not to be of size less than 7 bar 0.915 mm. Under 7 strands 0.915 area millimeter should be provided for earthing conductor. The metal sheets and metal covering of equipment must be earthed properly. Each subcircuit is to be protected against excessive current by fuse or automatic circuit breaker. Next one, all light conductors are to be insulated to avoid danger. After completion of the work, the installation are to be tested before energization. Energy installation is to be properly protected near the points of entry of supply cable by 2-pole link main switch and fuse unit. In a 2-wire installation, if one pole is permanently earthed, no fuse, switch or circuit breaker is to be inserted in this pole. Now, these are all the general points we need to consider before the wiring. Now, let's understand determination of total load. For determination of total load, already we do the pedagogy activity or some activity, how to determine the load. Even though, let's understand some of it with a small explanation. For determination of load of an installation, the following ratings may be assumed unless the values are known or specified. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 50 ವ್ಯಾಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೋಕ್ 10 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 50 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನವೇಡೇಸ್ ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಚೋಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್. Incandescent lamps, fans and socket outlets ಗೆ ನಾವು 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ಗೆ 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Exact fan as per capacity of exact fans. Okay. Now, determination of number of circuits. How to determine the number of circuits? We know the two conditions. The number of subcircuits are decided as per number of points to be wired, total load to be connected to the supplied load system. In one light fan subcircuit, the maximum load that can be connected 800 watts. Of course, maximum number of points which can be wired is 10. In power circuit, what is the total maximum load can be connected? 3000 watts. Number of socket outlets should be provided only 2. This is the condition. If in case ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 800 ಬದಲಲ್ಲಿ 1600 ಇತ್ತು, ಆಗ ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1600 divided by 800 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ we will going to get 2. In that time we will going to connect 2 sub circuit. Now
How to determine the size of the conductor? Minimum size of the cable. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು minimum size ಇಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ the conductor used domestic wiring according to the regulation in our country must not be size less than 1 bar 1.12 mm in copper or 1.1 bar 1.40 mm in aluminum wire. For flexible cords and fitting wires, a smaller size is permissible, 14 bar 0.193 mm. Okay. Now, current carrying capacity. Another method in order to conduct size, in order to find out the size of the conductor. The wire or cable should be sized sufficient to carry maximum circuit current continuously without overheating. The amount of heat developed due to the flow of current is proportional to the resistance of the conductor, inversely proportional to the area of cross section. It's of course there is a formula R is equal to rho L by A. Current directly proportional to resistance and current inversely proportional to the area. Okay, now voltage drop. The maximum voltage drop from supply terminal to any point on the installation is not exceeding limit 2% of supply voltage plus 1 volts for lighting load wiring, 5% for declared supply voltage for power load wiring. Andre lighting load get 2% is a variation okay. Power circuit get 5% is okay variation. Voltage drop on AC cable is greater than DC due to inductance and capacitance. And then this is the table for in order to find out the size of the conductor. Let's we take down one problem how to find out the cable size. Determine the size of the cable used sub-circuit. The supply voltage is to be taken as 240 volts AC. Here, the maximum load of the sub-circuit is 800 watts. How we take down here the sub-circuit lighting load. So that's why 800 watts. Assuming load as pure light load, the pure power factor is taken as unity. Current in the sub-circuit 800 divided by what is the formula in order to find out the current? Here we know power and voltage P is equal to V into I. Here we need to find out I is equal to P by V. Okay, 800 divided by 240 is equal to 3.3 ampere. Check down the table. Check madi table na. Here the what is the answer here? We are going to get 3.3 ampere. Where is the 3.3 ampere? You need to check here. You need to check it out. What is the current rating? Current rating is nothing but here 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere, or 3 or 4, 2 core ಆದರೆ ಇದು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಬೇಕು 3 or 4 core ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now take it down 2 core wire 5 ampere, which is less than 5 ampere, so you need to take 1 bar 1.2 ampere. Here take the copper conductor. Where it is find out copper conductor table. This much is copper conductor, this much is copper conductor, this much is aluminum conductor. We get 3.3 ampere, it's less than 5 ampere, so take down this row 1.12 ampere, 1.12 ampere, 1.12 ampere. The copper conductor cable size of 1 bar 1.12 mm aluminum conductor of cable size, or copper conductor of 1 bar 140 mm square. Okay, you need to please change this one. This is nothing but a copper conductor. This is nothing but a aluminum conductor. Okay, yes. Now let's move on to the next topic, that is called determination of rating of our main switch and distribution board. How to find out the rating of the distribution board? Very simple. The current rating of main switch is decided as per total current of the circuit to be controlled by it. The number of ways and current rating of distribution board is decided as per number of sub-circuit to be connected to it and current of the sub-circuit having highest current rating. And then current consideration of current density. Current density, the size of the conductor depends upon the current it is required to carry. Okay, this is something about a current density. And then, okay, now I'm not going to take down much time about current density. Please check it out the slides. And then layout, how the layout look like. And the following things are to be considered: position of main board, position of switches and socket outlets, height of the size of the lamp,
dining room, drawing room, bedroom light, kitchen and scullery light, and bathroom light. Finally, staircase light. First, let's take down position of main board. Supplier main board and consumer main board are fixed at a height of 1.5 meter. Already explained. It may be vary. Okay, commonly we take down 1.5 meter for main board, supplier meter board, energy meter, and main fuse, consumer main board, main fuse, main switch, and fuse. Position of switches and socket outlets ensure safe connections. All the switches are fixed at the same height, usually heights 1.25 meter, 1.3.5 meter, 1.35 meters, 1.4 meter above the floor. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಸಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ 1.25 ಮೀಟರ್ 1.8 ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1.8 ಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ height of the size of the lamp depends on the size and shape of the room. Normal height of the height from the floor 2.25 meter to 2.5 meter, 10 watts per square meter, 10 watt per square meter. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ 10 ವ್ಯಾಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 10 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ meter, we need to decide the lamp's size or capacity. Bathroom light, outside or inside the switch, enclosed fittings on light, maintain proper height. A dining room, the right place for the light source is over the center of the dining table. 5 ampere socket, 15 ampere socket have to provide in the dining room. Why? Because in order to heat the water or use induction or kettle. Staircase lights, stay a light control from 2 points and two-way switch is essential. Drawing room depending on the furniture and arrangement. Bedroom light, one light, two-way switch, 5 ampere and 15 ampere socket outlets. Kitchen and scullery light, one light near to cooking burner, second light at the center, and scullery light near to sink. This is nothing but a problem one. Let's we solve the problem in next class.